So the complaints that we get from German tour operators is that some of the costs for German tourists also increased too much recently. So that concerns the fees for the parks, for example. Also, flights are getting more expensive. This is not, of course, the responsibility of the Kenyan government, but this is just the normal market. Also, the economy in Europe is not doing so well generally, so that also leaves less budget for people traveling far away. But I think with the potential that Kenya has, there's a lot to win, but Kenya has to realize that it's a tough competition. We have Zanzibar, we have South Africa, we have Namibia, and I think to reconnect to the rich history of German tourism of the 70s and 80s, a lot of homework has to be done. Closing this exhibition, which ran for several weeks here in Malindi, but we have a very strong partnership between Germany and the NMK especially, so we are working on several projects. One is about also bringing back human remains to Kenya. I think this is one of the main projects, but also Mr. Manthi and other colleagues of NMK are participating in workshops and training programs in Germany. We just had a big project also in Lamu about tapestry and ancient artwork. And also the museum in Nairobi is in close consultations with us about the future developments, so are very hopeful that we can do a lot of things together in the future. So we want to give Kenyatta University and Nairobi University also a partnership to train more German teachers so that they can go to TVET institutions all over the country, so that young people that learn a profession, like let's say automotive engineering, that they also have a little bit of German at the side and can learn German, and that facilitates also their way to Germany at a later stage. And I think this is one of the priorities that we have now for our work also as an embassy here in Kenya. And we are looking desperately for nurses in Germany, and Kenya has a surplus of educated nurses that can work abroad. We don't have any fixed quotas. We also don't have any fixed sectors where we are looking at. It's a very open system, but also there, of course, Kenya and Kenyans are competing with other partner countries with which we are concluding these sort of migration agreements. But what I can say is that Kenya is the first country in sub-Saharan Africa that we agreed about this mobility and migration policy, and I'm very proud also that Kenya is the first country, and this is a lot of potential, a lot of opportunities, and as many good Kenyans that are willing to apply, they will get the chance, of course, to go to Germany. Lakini zaidi cha msingi zaidi ambacho pia tungependa tushirikiane na serikali ya Ujerumani ni masuala ya utalii hapa ndani ya Malindi. Mnajua Malindi masuala ya utalii kidogo tumeweza kurudi nyuma, na ni vizuri unapokutana na viongozi kama hawa waweze kukuelezea kiundani kinagaubaga yale matatizo yenye ambao katika nchi yao na ni kwa nini utalii hapa ndani ya Malindi imeweza kupungua. So sisi kama serikali ya Kenya ni lazima na sisi pia tujitahidi na tufunge loopholes zenye ambazo ziko ili tuweze, unasikia saizi we are not competing against only East African countries, saizi we are competing against the world. Ni lazima tufanye a SWOT analysis kuangalia sisi tuna kipi, tumefika wapi, wenzetu wana kipi, ndo tujiweke mahali pazuri ili tuweze kupigana ama kungangania hawa watalii wenye ambao wanazunguka katika ulimwengu huu. So sisi kama nchi ama serikali ya Kenya bado tuko na kazi kubwa ya kufanya, na tukishirikiana vizuri kuondoa zile tofauti ndogo ndogo na yale mambo madogo madogo, niko na imani kwamba tourism ni mahali ambapo serikali ya Kenya inaweza ikagonga sawa sawa na ikaweza ikaleta pesa nyingi katika nchi yetu. Uhusiano baina ya watu wa Malindi na nchi ya Ujerumani imekuwa ni nzuri kwa sababu tumekuwa na Wajerumani huku kwa muda mrefu sana. Kama mnavyojua kwamba Malindi ni mahali ambapo tunategemea sana utalii, na leo ambassador alipokuwa anapanga kufika hapa Malindi, mimi kama mbunge wa hapa nimekuja haraka sana ili kuweza kuketi na yeye
tusikizane na tuelewane na tujue zile opportunities zenye ambazo ziko ili kuweza kusaidia watu wetu. Kama vile ambavyo ametangulia kusema, tuko na opportunities baada ya Mheshimiwa Rais kwenda kuandikishana mkataba na kiongozi wa Ujerumani. Sasa hizi tunajua kwamba kuna kazi nyingi zenye ambazo zinapatikaniwa na watu wa Malindi pia vile vile hatutaki kuachwa nyuma. Tutamfuata ambassador, tuende tukaulize, tuende tukafuatilizie, tuhakikishe kwamba katika ile namba yenye ambao watachukua na sisi pia watu wa Malindi tumeweza kupeleka watu wetu. Indeed, we are here to celebrate a long history of partnership between the two countries, and particularly the German government has given a lot of support to the national museums of Kenya in so many different areas. The other year we opened the Rabai Museum, also in Kilifi, I believe in Kilifi. Yes. Yeah, and that was thanks to the support they gave us, and there's been wonderful programs and projects between us, the National Museums of Kenya, and the Germans. And a lot of us at the National Museums of Kenya have gone to school in Germany. We've trained in Germany. We have wonderful projects and programs that we run with our colleagues in Germany. Yeah, so we are celebrating a rich history of partnerships, both in infrastructure, training, exhibition development and programs. Yeah, so indeed the 60 years have been extremely successful, and there are a lot of us at the NMK who've gone to school in Germany, and again also have benefited even to date with from programs within many German institutions. So we are here to celebrate that long history between the two nations, and also between the NMK and many German institutions that have worked with us this long. So thank you so much, Balozi, for gracing this wonderful event. Thank you, Mheshimiwa, for coming to grace this wonderful event. We deeply appreciate it, and also the big honor that the Germans accorded to the NMK in hosting this wonderful exhibition in this Malindi Museum. Tuko hapa kwa sababu Wajerumani kwa upande wa culture kuna mambo mawili mazuri ambao wameweza kutufanyia. Kuna House of Column wameweza kutufanyia, na pia kule maeneo ya Rabai sub county wameweza kututengenezea museum ambayo kwa sasa hivi pia inatumika. Lakini zaidi ya yote ni washukuru pia National Museum of Kenya kwa sababu wao tumeweza kushikana pamoja, na pia nafikiri mnafahamu ya kwamba Gede Ruins ndani ya Kilifi ni ya pili kuwa recognized as a heritage site. Ya kwanza was Arabuko Sokoke. Kwa hivyo tunataka kuambia tuambia wa Kenya, watch this space. Kilifi is there to thrive. Tunataka kuambia the next destination for Kenyans is Kilifi. Na njooni moja kwa moja kupitia Malindi Airport, muje muangalie mandhari ya huku, manake we are so big in tourism, we are big in agriculture, we are nut growers and fruit growers. Tukizungumzia korosho, nazi, matunda kama maembe, watermelon na mananasi tamu. Kenya hii ukiliona ni tamu tu, jua latoka kwetu Kilifi, maeneo ya Magarini. Kwa hivyo sisi tunataka kuendelea kudumisha uhusiano wetu baina ya Kenya, lakini hususan Kilifi na Wajerumani. Tumeweza kushikana na wao kwa mambo ya kilimo, kwa mambo ya blue economy. Juzi tu kutoka kwa yule EU ambassador tuliweza kupata yale maboti ya rescue boats, na pia kwa masala mengine ya elimu.